July class 5 student sangmala tene diring ata kitana exercise 4 bujun hala ta exercise 4 na question number 1 achi tu fill in the blanks so ale ta fill in the blanks na first part na du ngata amount tam na du 1245 and principal 1010 and interest po ngata pinches nang du pa hala ta ngata dang ngata sil kya amount principal interest jinga ta dang sil dot ka kita formula excel dot meda yani ngata kitana amount po kitana amount equal to ngata chin principal na interest uste amount chat meda ta ngata ika interest pinchi tu pa tena ngata interest bu chi chano jana interest bu ngata kita amount nang ne ngata principal bu chi chin minus hala ngata amount bu kitana ngata interest phok te tin te plus ngata back chat te wala ngata amount je meda ti fe kitana ngata amount na principal lu puden amount na principal pura chi ngata cham yang do rupees 235 ka kita ngata interest turale tena chola b power na amount ta zo principal ba da chalchi to interest tang su mina te principal jena ta khawla je ngata goma ngata ya ngata penish kist khyo to ya ngata penic deposit goma chano pa te wala jen me da tena ngata kitena te deposit ya ngata borrow choso te ngata interest post te ngata last pe ngata amount paid chot me da ta kita ngata principal lo ping zira chi po ata te amount pe na ata chi chun interest po ping na ata principal bo chi chun thobano hala ka kita na ngata amount minus interest cho chi po 8669 to tirale tesina ata next part c na ko chi du amount chal chi du mina principal na interest tang su du te na ngata amount bo chala la ngata principal le ka ngata plus chi chono interest chono but ngata interest po rupees na minuk chi na du percent na du te na ngata i 5% bo goma ata rupees na pingos te 5% je chinge bo 5% ngata 5 upon 100 tet me da 5 upon 100 into principal le ka ngata ketena cham ngata rupees percent interest of duk hala at 3210 ga ta ji 00 ga ta cancel so then 5 2 10 5 1 5 then 321 na 2 is na ta divide ta ji 2 1 2 then 1 left 2 6 12 then 1 bo chun song pa 2 0 0 then point ji ta 0 ta 2 5 10 ka ke ta 160.5 interest pot ya tira tena ata goma ata principal bo chame 3210 te ka ata interest po plus wa chiga ta chi thaba no amount o de thop sno tira le next deeper na yang ata same du amount pinches ka o kita principal tans du interest mo yang ata 8% na du khala ka o kita 8 upon 100 into samsung principal 9640 then 00 ngata cancel is ka ata multiply ta chinga po 7712 yong du khala then par eka 0 chigyot pasang ata point na yak tu gwa tirale the interest po ngata 771.2 hala tangata principal ka kidana interest po plus yours tenata chithop amount hawa next question number 2 nichidu Mahesh took a loan of rupees 8250 at a rate of interest 6% per annum. What is the total amount paid by Mahesh after 1 year? Mahesh se ketana loan jinens yakta me 8250 hala kaula ngata interest po cham tang che chos tenen kyak 6% per annum yani ngata lo chi na ko 6% interest ta hen je te ngata isa chi loan nen kyak tirale tene ngata last page du ngata iketena chi phing chin what is the total amount tene Mahesh iketena lo chi if loan jinen sa ta te loan bo ketena lo chi song te tina ta awa los ta tangos pa mausa te ta chi nya po Mahesh la amount pe ni pe ne o cham los ta tangos kya lo ta interest po ko ka phosya te kanan ma juste te ngata Mahesh cham los ta tangos kya hala ta principal ke ka cham ta to 8250 time yani lo time fenen to 1 year te fit time 1 year yo so no rate po cham to 6% tirale ka kitange da computing simple interest na ko formula ke je to simple interest equal to p into r into t upon 100 hala 100 po chi fyang so no rate yani ika 6% dang so do percent bonga ta change to chi po upon 100 chami da te 100 yo so no tirale then principal p for principal r for rate and t for time the principal ka cham to 8250 rate cham to 6% then time cham to 1 upon 100 0 0 nga ta cancel then 5 2 is 10 5 165 is 825 hala then 2 1 is 2 2 3 is 6 165 now 3 is ka nga ta multiply ta 495 yung do ka ki ta nga ta chi po interest hala ta nga ta amount phingo shi me da amount phi ching po ngata principal ngun la ngata kis te khonka ne loan khonka ne ka ngata nan ma interest po cham po 495 te ka ngata logic bora chik 495 ngata interest po shka hala coins ka ngata plus wa chik ngata last pa lost the thousand cham dang bo shka 8600 and 745 tirale
Then ngata chi 10 Mahesh paid rupees 8,745 after 1 year. 1 year is tina kwit sam lost dang shia 8,745. Hagwa next question number 3 na chidu Vandana took a loan of rupees 3,600. Find the interest payable by Vandana if she return an amount of rupees 5,250. Vandana kitana yang ata loan nen kya zame rupees 3,600 hala then ngata chi cholo ilan interest cholo hala ka kitana Vandana se kitana last pega ko pen interest post lost tang shya pa hala lost tang zana ko 5,250 lost tang shya lo ta ina chi cholo interest hala tengata ika principal given to 3,600 amount sum to 5,250 tang so hala the interest formula chino amount enang ne ngata minus chi chono principal tira amount sum to 5,250 and principal 3,600 ka minus charge rupees 1,650 ando yani ngata one then I kitna chi choshka interest sum loan if interest sum pay choshka zana rupees 1,650 ngata kitna interest ko pay choshka tira le. Then next question number 4 in achidu Mukta deposits some money in a bank. She got back rupees 54,328. How many money did she deposit if the interest paid by bank was rupees 4,750? Mukta ketena peneji ketena deposit means ngata penish kanches hala bankena bankena ko penish kanske halo sams kans ngata distemiru hala penish kanske tene ko ketena te penish kans bora chinga poting na ko lost sam topskazana rupees 54,328 locked topskaglo hagwa tene ketena how many money tene ko ketena interest po sam tangshate bank be sam tangshate 4,750 interest thanks te ko iza chin lost topskag pa hala tene ko pene bank na gomash kanskag pa te o sam kanskag as tene da tisno skankan bolanga ta chizet principal tirale. Then ngata ika amount sum to 54,325.28 interest ngata 4,750 thanks to hala then principal pia ngata amount enang minus chichun interest ngata iska minus sum to 49,578 then ngata mukta kita deposit bank ina gomat sum choshka zana 49,578 bank ina deposit choshka thirale then ngata question number 4 na yapu ngata exercise for completion in a confusion yudna kya call choose. Thank you.